Benvenuti nel mio canale YouTube Royal Motors, il vostro punto di riferimento per la novità più esclusive nel mondo dell'automotive e dei veicoli ricreazionali di lusso. Oggi siamo entusiasti di presentarvi in anteprima assoluta il nuovo camper van 2026, un capolavoro di ingegneria e design che ridefinisce completamente il concetto di viaggio su ruote, unendo comfort domestico, tecnologia all'avanguardia e sostenibilità ambientale in un veicolo compatto ma incredibilmente versatile. Questo modello, frutto di anni di ricerca da parte dei migliori ingegneri europei, rappresenta l'evoluzione naturale dei camper tradizionali, trasformato in una vera e propria casa mobile intelligente capace di accompagnarvi ovunque desideriate, dalle coste italiane alla montagna alpine, fino ai paesaggi remoti del Nord Europa. Immaginate di aprire la portiera scorrevole lateral e di entrare in un ambiente che sembra uscito da un appartamento di design milanese. Il camper van 2026 sfoggia una carrozzeria aerodinamica realizzata in materiali compositi leggeri e resistenti, con una lunghezza complessiva di soli 6,5 metri che lo rende agile nel traffico cittadino ma spazioso all'interno grazie a un sistema di espansione lateral automatico che aumenta la larghezza di oltre 80 cm quando parcheggiato. La vernice premium è disponibile in una gamma di colori metallizzati eco-compatibili, tra cui un elegant grigio ardesia opaco o un vibrant rosso Ferrari ispirato, con pannelli solari integrati sul tetto che generano fino a 1,8 kW di energia pulita, sufficienti per alimentare tutti I sistemi anche durante la sosta prolungata senza collegarsi alla rete elettrica. I fari anteriori a LED matrix adativi illuminano la strada con precisione chirurgica, mentre la telecamera 360 gradi e I sensori di prossimità rendono la manovra un gioco da ragazzi, anche negli stretti parcheggi dei borghi medievali italiani. All'interno, il layout è stato progettato per massimizzare lo spazio vitale senza sacrificare l'eleganza. La zona living anterior ospita un divano modulare in pelle ecologica italiana di alta qualità, convertibile in pochi secondi in un comodo letto king size grazie a meccanismi elettrici silenziosi. Di front troviamo un tavolo multifunzione stabile che può accomodare comodamente 6 persone per una cena romantica sotto la stella o trasformarsi in una postazione di lavoro ergonomica con connessione Wi-Fi 6E integrata e ricarica wireless per tutti I dispositivi. Il sistema di illuminazione ambientale LED offre oltre 16 milioni di colori personalizzabili tramite app dedicata, creando atmosphere perfetta per ogni momento della giornata, dal relax serale alla produttività mattutina. Le finestre panoramiche oscurabili elettricamente offrono viste mozzafiato mentre isolano termicamente e acusticamente l'abitacolo, mantenendo una temperatura costante tra I 18 e I 26 gradi grazie al potente climatizzatore reversibile con pompa di calore efficiente. Passando alla cucina, il camper van 2026 stupas per la sua completezza, un piano di lavoro in quarzo antibaterico, fornelli a induzione a tre fuochi, forno a microonde combinato e un frigorifero congelator da 150 litri con tecnologia no frost. Il lavabo in acciaio inox e dotato di miscelator estrabile e filtro per acqua potabile. Tutti gli elettrodomestici funzionano sia a 12 volts che a 220 V, alimentati dalla batteria al litio da 600 A che garantis autonomia fino a 10 giorni in modalità off-grid. I cassetti e gli armadietti sono realizzati con chiusura soft close e organizzazione interna modulare, permettendo di stare provvisti per un mese intero senza disordine. Ogni dettaglio è curato per facilitare la vita in viaggio, pensate alla macchina per il caffè integrata, al dispenser per il vino optional e al sistema di ventilazione forzata che elimina odori in pochi minuti. Il vano è un piccolo gioiello di ingegneria. Doccia separata con pavimento riscaldato, WC a cassetta con serbatoio da 120 litri e un lavandino con specchio LED anti-appannamento. L'acqua calda è prodotta istantaneamente dal boiler da 10 litri a gas o elettrico, mentre il sistema di ricircolo e trattamento delle acque grigie rispetta le normative ambientali più severe, rendendo questo camper van ideale per I campeggi naturali e le aree protette. La zona not posterior offre un letto basculante queen size con materasso memory foam ortopedico, biancheria di cotone egaziano e tendine oscuranti total black per un riposo profondo anche in piano giorno. Sopra il letto, una finestra panoramica apribile permette di ammirare il cielo stellato direttamente dal cuscino. Sotto il cofano, il nuovo camper van 2026 monta un propulsor ibrido plug-in di ultima generazione,
Un motore elettrico da 180 kW combinato a un 4 cilindri turbobenzina da 2.0 litri, per una potenza complessiva di 320 cve una coppia istantanea che rende la partenza fluida silenzios. L'autonomia in modalità completamente elettrica supera I 120 km, perfetta per gli spostamenti urbani o legit giornalieri a zero emissioni, mentre in modalità ibrida si raggiungono facilmente I 850 km con un piano. La trazione integrale intelligente gestisce al meglio ogni tipo di terreno, dal fango della strade straight ai tornanti alpini, con sospensioni pneumatiche adattive che regolano l'altezza da terra in base alla velocità e al carico. Il cambio automatico a 8 rapporti e abbinato a paddle al volante per un controllo sportivo quando desiderato, e I freni rigenerativi recuperano energia in discesa, migliorando ulteriormente l'efficienza. La tecnologia e il vero punto di forza di questo modello. Il cruscotto digitale da 12 pollici e l'infotainment centrale da 15 pollici con sistema operativo proprietario Royal OS supportano Apple CarPlay, Android Auto e comandi vocali in italiano natural. L'assistentia integrato, battezzato, viaggio companion, pianifica percorsi ottimizzati in base al traffico, alla previsione meteo e al livello di carica della batteria, suggerendo sost panoramico orari di servizio compatibili. La sicurezza è garantita da un pacchetto completo. Frenata automatica d'emergenza, mantenimento corsia, rilevamento pedoni e ciclisti, cruise control adattivo di ultima generazione e un sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici con avviso di uso ripetitivo. In caso di incidente, la struttura rinforzata in acciaio ultraresistenziale e gli airbag laterali e a tendina proteggono tutti gli occupanti. Per gli appassionati di avventura, il campervan 2026 offre optional esclusivi come un portabicicletta elettrico retratile, un gazebo lateral estrabile motorizzato da 4 metri quadrati e un sistema di ancoraggio rapido per kayak o tavole da surf. La version top di gamma include persino un drone integrato per riprese aeree memorabili e una telecamera posterior con vision notturna. I materiali interni sono tutti certificati eco-sostenibili. Legno di recupero, tessuti riciclati e plastici derivati da bottiglie PET, senza rinunciare all'uso tipico del Made in Italy. Il prezzo di partenza per il modello base di €89.900, mentre la configurazione full optional con pacchetti lusso e avventura può arrivare a €125.000, un investimento che si ripaga velocemente grazie ai bassi costi di gestione e all'alto valore residuo sul mercato dell'usato. Le consegne inizieranno a partir dall'autunno 2026 presso I concessionari Royal Motors selezionati in tutta Italia, con possibilità di finanziamento agevolato e leasing operativo dedicati ai camperisti. Abbiamo testato questo veicolo per migliaia di chilometri sul strade più bel del nostro paese, dalla costiera amalfitana alla Dolomiti, e possiamo confermarvi che rappresenta un nuovo standard di riferimento, libertà, comfort e rispetto per l'ambiente in un unico pacchetto irresistibile. Se anche voi sognate di vivere l'avventura su quattro ruoti con stile e tecnologia, non perdetevi I prossimi video dove approfondiremo ogni singolo aspetto, inclusi I confronti con I competitor e la proof su strada dettagliate. Iscrivetevi al canale Royal Motors, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e lasciate un like se questo campervan 2026 ha conquistato anche il vostro cuore. Nei commenti scriveteci quale destinazione vorreste raggiungere per primi con questo gioiello su ruoti. Grazie per averci seguito, alla prossima e buon viaggio a tutti!